Bihari. Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Yashoyanandana Braja Janaranjana. Yashoyanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Jaya Gopi Jana Balaba Girivanadhari. Yashoyanandana Braja Janaranjana. Yashoyanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Jayo Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astotara Satyashishi Mad ISKCON founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syama Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Shri Ram Mayapur Ki Ganga Mai Ki Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samveda Bhakti Vrinda Ki Gaur Premanandi. All glories to the sum of the Bodhis. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvati Vyasa Tator Jayam Udirayat Nasta Preshu Avadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Canto 3, Chapter 4, text number 34, Vidura approaches Maitreya Muni. শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্ত্রিংশতি শ্লোক অর্থাৎ 34 নম্বর শ্লোক থেকে পাঠ করা হচ্ছে। আজকের বিষয় হচ্ছে মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন। Viduropi udavachtrutva Krishnasya paramatmanaha Hridayo patadehasya Karmani slagitani cha Viduropyudavachtrutva Krishnasya paramatmanaha. Oh, I'm sorry, doing the wrong verse. Start again. Dehanyasam chatasyaivam Dhiranam Daryavardhanam Anyesham Duskarataram Ushonam Viklavatmanam Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Daryavardhanam Anyesham Duskarataram Ushonam Viklavatmanam Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Daryavardhanam Anyesham Duskarataram
Kushunam Viklavatmanam Deham Nyasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Anyesham Duskarataram Kushunam Viklavatmanam Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Isham Duskarataram Ushunam Viklavatmanam Yeyam Yasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Duskarataram Ushunam Viklavatmanam Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Anisham Duskarataram Kushonam Viklavatmanam Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Anyesham Duskarataram Ushunam Viklavatmanam. Anyone else? Dehanyasam Chatasyaivam Dhiranam Dharyavardhanam Anyesham Duskarataram Ushunam Viklavatmanam. Dehanyasam, entering the body. Cha, also. Tasya, his. Evam, also. Dhiranam, of great sages. Dharya, perseverance. Vardhanam, increasing. Anyesham, for others. Duskara taram, very difficult to ascertain. Pashunam, of the beasts. Viklava, disturbed. Atmanam, of such a mind. Translation. The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand. And for the beasts, they are simply a mental disturbance. Please repeat. The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms. The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms. For the performance of extraordinary pastimes. For the performance of extraordinary pastimes. In the material world. In the material world. Are very difficult for anyone. Are very difficult for anyone. Other than his devotees. Other than his devotees. To understand. To understand. And for the beasts. And for the beasts.
They are simply a mental disturbance. They are simply a mental disturbance. অনুবাদ: ভগবানের মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং এই জড়জগতে তাঁর অলৌকিক লীলাবিলাসের জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ তাঁর ভক্ত ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষে বোঝা অত্যন্ত কঠিন এবং অধীর চিত্ত, পশু স্বভাব ও ভগবৎ বহির্মুখ পাষণ্ডদের জন্য তা কেবল মানসিক যন্ত্রণার কারণ। Oh, no, I did the translation. You did the whole thing? No, just the translation. Oh, I see, okay. The transcendental forms and pastimes of the Lord, as described in Bhagavad Gita, are difficult subject matters for those who are not devotees to understand. The Lord never reveals himself to persons like the Jnanis and Yogis. And there are others who, because of their envying the Lord from the bottom of their hearts, are classified amongst the beasts. And for such envious beasts, the subject matter of the Lord's appearance and disappearance is simply a mental disturbance. As confirmed in Bhagavad Gita 7:15, the miscreants who are simply concerned with material enjoyment or who work very hard like beasts of burden can hardly know the personality of Godhead at any stage due to asurik bhavam, or a spirit of revolt against the Supreme Lord. The transcendental bodily expansions manifested by the Lord for his pastimes in the mortal world, and the appearance and disappearance of such transcendental expansions are difficult subject matters, and those who are not devotees are advised not to discuss the Lord's appearance and disappearance, lest they commit further offenses at the lotus feet of the Lord. The more they discuss the transcendental appearance and disappearance of the Lord in the asuric spirit, the more they enter into the darkest regions of hell, as stated in Bhagavad Gita 16:20. Anyone who is against the transcendental loving service of the Lord is more or less a beastly creature, as confirmed in this verse of Srimad Bhagavatam. Om Jnana Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha. তাৎপর্য: ভগবদ গীতায় বর্ণিত ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ এবং লীলাসমূহ অভক্তদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বোধ্য। ভগবান কখনো জ্ঞানী এবং যোগীদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, আর যারা হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে পশু শ্রেণীভুক্ত, তাদের কাছে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব কেবল মানসিক বিরক্তির কারণ। ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ের 15 শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা জড় সুখ ভোগের প্রতি অনুরক্ত, যারা ভারবাহী পশুদের মতো কঠোর পরিশ্রম করে, তারা তাদের আসরিক ভাব অথবা ভগবানের প্রতি বিদ্রোহ ভাব পোষণ করার ফলে কখনোই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। নশ্বর জগতে ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য চিন্ময় দেহের প্রকাশ এবং সেই সমস্ত রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব অত্যন্ত কঠিন বিষয়। আর যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে
ভগবানের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের বিষয়ে আলোচনা না করতে, কেননা তার ফলে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে অপরাধ হয়ে যেতে পারে। আসরিক ভাবাপন্ন হয়ে তারা যতই ভগবানের অপ্রাকৃত আবির্ভাব এবং তিরোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে, ততই তারা নরকের অন্ধতম প্রদেশে প্রবেশ করে, যা ভগবদ্গীতায় ১৬ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে যারাই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার বিরোধী, তারাই কম বেশি একটি পশু মাত্র। So here, Sukadeva Goswami is speaking to Yudhisthira Maharaj. He's relating to him that the great devotee of Krishna, Uddhava, is describing to the Vidura Maharaj the Lord's nature. এখানে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে তিনি বর্ণনা করছেন যে কিভাবে মহান ভক্ত উদ্ধবজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করছেন। And here the Lord's glorious acts, his transcendental activities, his wonderful incarnations, they cannot be understood. Name prakasha sarvasya yoga maya samavritaha mudho yam nabijanati. That the foolish rascals, as Krishna Prabhupada calls them, name prakasha sar, I am not revealed to the foolish, blinded, beastly men in our world today or even prior in Dwapara Yuga. Here this is being spoken at the end of Dwapara Yuga. এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে কিভাবে ভগবানের যে মহিমান্বিত কার্যকলাপ তা যে সমস্ত পশু স্বভাবযুক্ত মানুষেরা তাদের কাছে প্রকাশ পাওয়া যায় না। যেমনভাবে ভগবান বলেছেন, নাহম প্রকাশ সর্বস্ব যোগমায়া সমাবৃত মূঢ়য়াম নাভি জানাতি। তো ভগবানের যে দিব্য লীলাবিলাস বা ভগবানের যে দিব্য কার্যকলাপ তা যে সমস্ত বদমাশ লোকেরা, রাস্কেল যারা, তাদের কাছে ভগবান প্রকাশ করেন না, এবং তা আজকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য অথবা দাপর যুগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। Narottam Das Thakur mentions that within our body there are 6 enemies. নরোত্তম দাস ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেহের মধ্যে ষড়রিপু বা 6টি শত্রু রয়েছে। Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya. Lust, greed, anger, passion, illusion, madness, and envy. Thank you. So here it's mentioned that the non-devotees are very envious of the Supreme Lord. এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভক্তরা তারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভীষণ হিংসাপরায়ণ বা ঈর্ষাপরায়ণ। We see many times in the Srimad Bhagavatam the history of even a father trying to kill his own son for preaching the glories of the Lord. এমনকি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের থেকেও আমরা ইতিহাস পেয়ে থাকি যে কিভাবে কোনো পিতা তার পুত্রকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে কেবলমাত্র তার পুত্র ভগবানের মহিমা প্রচার করেছেন বলে বা মহিমা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন বলে। So they are, as Queen Kunti says in the first canto, that Jan Maishvarya Shuta Shibir Eda Manabadapuman Naivar Happy Abidatum Vai Twam Akinchana Gocharam. That the materialistic people, they're preoccupied, they're completely absorbed in trying to enjoy material opulence. They're very proud of their bodily beauty, living in a powerful nation, and Aishvarya Shuta and material knowledge.
তো এমনকি মহারানী কুন্তী দেবী তিনি বর্ণনা করেছেন যে যে সমস্ত মানুষেরা যারা তাদের জড়জাগতিক পদ নিয়ে ভীষণভাবে গর্বিত, তারা সাধারণত তাদের যে জন্ম, তাদের যে অর্থ ধন সম্পত্তি এবং তাদের যে বিশাল বড় বড় ঘরবাড়ি ইত্যাদি এবং তাদের যে জড়জাগতিক জ্ঞান, এই সমস্ত বিষয়ে তারা ভীষণভাবে গর্বিত বা মোহগ্রস্ত। জন্মৈশ্বর্যশ্রিত শ্রীভীর এধমান মদপ্যমান নৈবর হত্যা বিধাতম ভাই ত্বম অকিঞ্চন গোচরম। Prabhupada mentions 16th chapter of Bhagavad Gita, where Krishna describes the demoniac qualities. Idam adya maya labdam imam prapshe manoratam idam astidam api me bhavishyati punardanam asomaya hata shatrur hanishe jalam maya ishvaraham maham bhogi siddhoham balavan sukhi. So this is the demoniac fools. They say that they simply want to gather, steal the property of the Lord. Maya labdam, I will gain so much, and my enemies, I will destroy them. This is what is going on in our modern society today. So, আমাদের শিল প্রভুপাদ ভগবদ গীতা থেকে, ভগবদ গীতায় যেভাবে বর্ণনা হয়েছে সেটা উল্লেখ করেছেন যে আসরিক প্রবৃত্তি কেমন। আসরিক প্রবৃত্তি সে মনে করে যে আমার এত সম্পদ হয়েছে এবং আমার শত্রুদেরকে ভবিষ্যতে আমি বিনাশ করব। এইভাবে আসরিক মনোবৃত্তি যা বর্ণনা করা হয়েছে ভগবদ গীতার 16 অধ্যায়ে, সেই আসরিক যে স্বভাব সেটা উনি বর্ণনা করেছেন। He also mentions the 4 types of duskritinas. সেই সাথে সাথে তিনি 4 প্রকারের যে দুষ্কৃতিন রয়েছে তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। So the maya aparita jnanas, those are the scientists. তো মায়া অপহৃত জ্ঞান যারা, তারা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। They are simply promoting atheism. তারা কেবলমাত্র নাস্তিক্যবাদের প্রচার করছে। Prabhupada said our greatest enemies of the world is Marxism and Darwin's theory of evolution. শিল প্রভুপাদ বলেছেন এই পৃথিবীর সবচাইতে জঘন্য বড় শত্রু হচ্ছে এই মার্ক্সবাদ আর ডারউইনের যে সৃষ্টিতত্ত্ব। So they're very proud of their material learning. এবং তারা তাদের জড়জাগতিক যে বিদ্যা তার প্রতি সে নিয়ে তারা অত্যন্ত গর্বিত। And when we question their atheistic conclusions, they become very angry and try to punish us. এবং আমরা যখন তাদের যে নাস্তিক্যবাদী যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি সেগুলিকে আমরা তুলে ধরি বা উল্লেখ করি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি, চ্যালেঞ্জ করি, তখন তারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ পরায়ণ হয় এবং তারা আমাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়। Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that the pathway back to Godhead, the pathway is full of stones, pebbles, and sharp rocks. এবং সেই জন্য শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন যে ভগবত ধামের যে পথ, ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার যে পথ, তা কণ্টকাকীর্ণ, তা ভীষণভাবে বিভিন্ন রকম প্রস্তর খণ্ডে বিস্তীর্ণ। We see that the Pandavas and Queen Kunti, they suffered so much, although they were pure devotees of Krishna. আমরা দেখি যে পাণ্ডবগণ এবং মহারানী কুন্তী তারা কত কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, কত কষ্ট করেছিলেন কেবলমাত্র যেহেতু তারা কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। The father of Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu, he ordered his servants to kill his own son. In so many ways they tried to kill Prahlad, with sharp weapons, with poison, with throwing him off a cliff, elephants, boulders, trying to crush him with boulders.
However, Krishna is the protector of his devotee. যেমন প্রহ্লাদ মহারাজের পিতা ছিল আসুরিক এবং সেই পিতা হয়েও সে তার পুত্রের নিধন ইচ্ছা করে বা সে তার পুত্রের সর্বনাশ বাসনা করে সে তার অনুগামীদেরকে বলেছিল প্রহ্লাদকে মেরে ফেলবার জন্য এবং তার জন্য তারা পর্বতশৃঙ্গ থেকে তাকে নিক্ষেপ করেছিল, তারা হস্তি পদপৃষ্ঠে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, তাকে বিষাক্ত বিষ দিয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন উপায়ে তাকে বধ করার চেষ্টা করেছিল। We remember that Krishna broke his promise that he wouldn't fight on the battlefield. When Bhishma Dev tried to kill Arjuna with arrows, Krishna broke his vow and attacked Bhishma with a wheel of the chariot. আমরা স্মরণ করি কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন যখন বিশ্বদেব অর্জুনকে বানে বানে আচ্ছাদিত করে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন এবং কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রথের চাকা হাতে তুলে বিশ্বদেবকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। The Lord appeared out of a pillar. He appeared out of the nostril of Brahma as Hiranyaksha. He appeared out of a pillar. Ete chamsa kalapum sam Krishnastu Bhagavan Swayam. Indrari Vyakulam Lokam Ridyanti Yuge Yuge. The enemies of the devotees, Krishna will always appear and destroy them. তো ভক্তদের যে শত্রু কৃষ্ণ সদা সর্বদা অবতরণ করবেন এবং তিনি তাদেরকে বধ করবেন, তাদেরকে ধ্বংস করবেন। Krishna is the Lord of paradoxes. Queen Kunti is saying, although Mother Yashoda caused you to cry tears of fear while chasing you with a stick, still fear personified Yamaraj is afraid of you. কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যে পরস্পর বিরোধী যে কার্যকলাপ তার প্রতিরূপ। যেমন ভগবান কৃষ্ণ তুমি যখন মা যশোদার হাতে লাঠি দেখে তুমি যখন উদুখল থেকে নেমে পালিয়ে গেছিলে তখন মা যশোদা তোমাকে ধরেছিল এবং তুমি লাঠি দেখে তুমি ভয়ে ক্রন্দন করছিলে, যদ্যপি ভয়ে স্বয়ং যম তোমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে সদা সর্বদা। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্তম্ভের ভিতর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ব্রহ্মার নাসাগ্র থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি সব সময় ইন্দ্রারি ব্যাকুলম লোকম মৃণয়ন্তী যুগে যুগে, যে সবসময় ইন্দ্রের যে শত্রু বা ভক্তের শত্রুদেরকে নিধন করার জন্য তিনি সদা সর্বদা অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। Queen Kunti also says, although you Ajay, you're unborn, still you appeared in the womb of Devaki, a Jopi son of Yayadma. Krishna never takes birth or dies, but still he manifested being killed by a hunter when he wrapped up his pastimes here on the planet. He appeared in the womb of Devaki and revealed himself to Vasudeva and Devaki in the prison of Kamsa as if he was a child. And yet we know that he's unborn and he never dies. Ajopi son of Yatma Bhutanam Ishvaropi San. He is the Lord of all living beings. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও অজ, তিনি জন্মগ্রহণ করে না, তবু আমরা দেখি যে তিনি দেবকী গর্ভসম্ভূত হয়েছেন এবং যদ্যপি তার কোনো মৃত্যু হয় না তবু আমরা দেখি আপাত দৃষ্টিতে তিনি ব্যাধের বাণে তিনি এই লীলা সম্বরণ করেছেন এবং তিনি দেবকী গর্ভ থেকে শিশুরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তো যদিও অজ্জপি সন্ন অব্যয়াত্মা তবুও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। We see on the battlefield of Kurukshetra, he was the servant of Arjuna, he was the chariot driver. However, we know that finally he showed his Virat Roop, his universal form. Then he showed Arjuna his four-arm form, and ultimately he revealed his most intimate form of Govinda,
to Arjuna. আমরা দেখি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাকে দেখা যায় তিনি অর্জুনের সেবকের ভূমিকায় তিনি লীলাবিলাস করছেন এবং তবুও তিনি অর্জুনকে বিরাট রূপ দর্শন করিয়েছেন এবং তার সংশয় মোচন করেছেন এবং সেই সাথে সাথে তাকে চতুর্ভুজ এবং অবশেষে তার দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর গোবিন্দ রূপ প্রদর্শন করিয়েছেন. So here Prabhupada mentions in this particular chapter, and even mentions that Maitreya Muni, he has mixed devotion. So Krishna tells Arjuna, Naham Vedar Napasana Danine Nache Jaya. You can't see me in this two-armed form, this beautiful form of Govinda, by studying the Vedas, by performing austerities for millions of years and thousands of years in Satya Yuga, by doing some Ija worshipping or giving in charity. None of these things can bring you to understanding Krishna. তো শিল প্রভুপাদ এই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে মৈত্র মুনি তার মধ্যে কিছু লেশমাত্র জ্ঞানের লেশমাত্র ছিল, সেই জন্য তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি. তো যেটা ভগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলছেন যে বেদ পাঠের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর তপস্যা করে, সত্য যুগের মতন যুগেও তপস্যা করে, অথবা বিভিন্ন পূজা উপাসনা আরাধনার মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার. So how can Krishna reveal himself to his devotee? তাই কিভাবে কৃষ্ণ নিজেকে তার ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন? Bhaktastu ananyaya shakyam ahamevam vidorjuna. In the next verse he tells Arjuna, and Rupa Goswami also elaborates on this, Anyabilashita shunyam jnana karma nyanavitam anukulyena Krishnu sevanam bhaktir uttama. That only by unalloyed, unmixed devotional service, without any desire for jnana bhakti won't get you this love of God, or karma bhakti, or any kind of subtle or gross material desire for fame or prestige or following. As Lord Chaitanya says, Anyabilashita Shunya, Lord Chaitanya loves this verse, Anyabilashita Shunya Jnana Karma Dinavitam. Even in devotional service, we can be contaminated by desire to be a great scholar, or some fruitive desire, subtle fruitive desires, name and fame, prestige, pratishta, puja. So in this verse, Krishna is revealing how you can actually develop prema bhakti. So ভক্তস্তনান্নয়া শক্য অহম এবং বিদর্জনাম, যে একমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই কৃষ্ণকে লাভ করা যেতে পারে, সে কথা কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে ব্যক্ত করেছেন এবং সে কথাই শ্রী চৈতন্য শিল রূপ গোস্বামী তিনি তার ভক্তির অসাম্যত সিন্ধুতে প্রতিপাদ্য করেছেন. অন্নাভিলাষিত শূন্যম জ্ঞান কর্মার্জনাবৃতম, যে আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা, যে উত্তম ভক্তি তা হচ্ছে সব রকমের কর্ম, জ্ঞান এবং সব রকমের অন্য অভিলাষ শূন্য, এবং জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা কেবলমাত্র ভক্তি এবং ভগবত প্রেম দ্বারাই কেবলমাত্র ভগবানকে লাভ করা যাবে, এবং কর্মমিশ্রা ভক্তির দ্বারাও তা সম্ভব নয়. এমনকি ভক্তি জীবনে আমরা আসি এবং আমাদের মধ্যে বড় পণ্ডিত হওয়ার বাসনা থাকে, বা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা, পূজা ইত্যাদি পাওয়ার বাসনা থাকে, এই সবের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়. Here Prabhupada mentions the word beastly creatures. Beastly creatures. Tanaham dushra kuran samsureshu naradamam. Shipami ajashum asubam. Asurishu. He also mentions this asuri bhavam. So those who are demoniac,
who are adverse to the devotional service of the Lord. They are compared here to two-legged animals, dvipada pashu. Unfortunately, most people in the world today fall into this category of two-legged animals. তো তানাহম দিশতক্রুরান সংসারেষু নরাধমম। তো ভগবান কৃষ্ণ এইরকম ধরনের অসুরদেরকে, এই সমস্ত অসুরদেরকে কি বলা হয়েছে? এরা হচ্ছে দ্বিপাদ পশু, অর্থাৎ এরা হচ্ছে পাশবিক বৃত্তি সম্পন্ন পশুর মতো, এবং এদেরকে এর দুর্ভাগ্যজনক যে আজকালকার জগতে বা প্রায় অধিকাংশ মানুষেরাই হচ্ছে দ্বিপাদ পশু বা দুই পাওয়ালা জানোয়ার। So in their hearts, they're always criticizing the devotees of the Lord as they go out to preach and chant the holy names. তো আমরা যখন প্রচারে যাই তখন দেখি যে এই সমস্ত মানুষের হৃদয়ে সব সময় তারা কেবলমাত্র ভগবানকে নিন্দা করতেই ব্যস্ত। They see us as a threat. Adharmam dharmam itya manyate tamasa vritaha. Sarvartam viparitam sha buddhi saparta tamasi. They're in the mode of ignorance, and when they see us, they think we're promoting irreligion. তারা যেহেতু তারা তমগুণাচ্ছন্ন, সেই জন্য আমরা যখন প্রচার করি তখন তারা মনে করে কি যে আমরা অধর্ম প্রচার করছি। You're spoiling our society. You're stealing our children. ও তোমরা আমাদের সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছ, আমাদের সন্তানদেরকে অপহরণ করছো। Santa Marca, why are you teaching my son about the enemy? What's wrong with you? এই ষণ্ড অমার্ক, আমার সন্তানকে তোরা কি শেখাচ্ছিস? আমার শত্রু সম্বন্ধে কেন তুই বলছিস? Ravana, what can a human being do to me? I've conquered all the demigods. Who is this human Ram? রাবণ বলছে যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র মানুষেরা আমার কি করবে? আমি দেবতাদেরকেও পর্যন্ত পর্যুদস্ত করেছি, আমি তাদেরকেও আমি পরাস্ত করেছি, সুতরাং সামান্য রাম রূপী এক মানব সে আমার কি করতে পারবে? So they're all simply stealing the property of Krishna. Ravana is stealing Sita, and the demoniac class of man, Istan Bogam Vodevan Dastante Yagyaka Vitaha Tiredaitan Apadayabo Yubungta Stena. They're simply stealing the property of the Lord and claiming it as their own. তো তারা কেবলমাত্র ভগবানের যে সম্পত্তি তা অপহরণ করার চেষ্টা করছে। যেমনভাবে রাবণ রামের সীতাকে অপহরণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তারা, যেমন ভগবদ গীতার আসরিক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইষ্টান ভোগা নিব দেবা ইত্যাদি। So in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu is in great anxiety. তো এই কলিযুগে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। He is Radha and Krishna. He is Lord Ram. He demonstrated his sad Bhuj form to Sarvabhauma Bhattacharya. তিনি রাধা কৃষ্ণের অভিন্ন তনু, তিনি রাম, তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে তার যে ষড়ভুজ রূপ প্রদর্শন করিয়েছেন। When Sukadeva Goswami described the hellish planets to Parikshit Maharaj, he felt great compassion. যখন সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজের কাছে নরকের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তখন পরীক্ষিত মহারাজের মনে ভীষণ দয়ার উদ্রেক হয়েছে। Patanti Narakesucha, these living entities wasting their human form of life are simply gliding down into the Pitri Loka, into all the different hellish planets. তো পতন্তি নরকে সূচৌ, যে এই সমস্ত যে দুর্ভাগা জীবগণ তারা কেবলমাত্র বিভিন্ন রকমের যে নরক লোক রয়েছে, পাতাল লোক, সেই সমস্ত পাতাল লোকে তারা অধঃপতিত হচ্ছে। For killing animals, they suffer in one place, Kumbhipaka, another place, Suchimukha, another place, Maharurava, another place, Andatamish.
all these hellish planets are being described by Sukadeva Goswami, and Gauranga Mahaprabhu is in great anxiety that they're simply like animals wasting their human form of life. তো যখন সুখদেব গোস্বামী বিভিন্ন নরকের বর্ণনা দিচ্ছেন, যেমন কুম্ভীপাক, পশু হত্যা করার জন্য সেখানে যেতে হয়, অথবা সূচিমুখ, অথবা মহারৌরব ইত্যাদি, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই বর্ণনা শ্রবণ করে তিনি অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হয়েছেন, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন। So Haridas Thakur was trying to appease Lord Chaitanya's anxiety. তো হরিদাস ঠাকুর তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর যে দুশ্চিন্তা, সেই দুশ্চিন্তা উপশম করার চেষ্টা করছেন। And also in the 6th canto, Sukadeva Goswami is explaining how Ajamil uttered the name Narayan only once. এবং ষষ্ঠ স্কন্ধে সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন কিভাবে অজামিল কেবলমাত্র নারায়ণ নাম একবার উচ্চারণ করেছিলেন। And then we know that the Yamadutas came, but then the Vishnu Dutas intercepted. এবং আমরা জানি যে কিভাবে যমদূতেরা এসেছিল এবং তারপর বিষ্ণু দূতগণ এসে তাদেরকে বাধা দিয়েছিল। And Sukadeva Goswami quoted this verse, Stina Suropa Mitra Juk Brahmaha Guru Kalpaga Sti Raja Pitrigo Hanta, that even if you kill a Brahmin or a woman or a cow, if you steal Guru Talpaga, if you violate your Guru's wife, if you simply chant one Narayan, one name of Krishna, one name of God, you'll be relieved from the sinful reactions of these heinous activities. তো বিষ্ণুদূতগণ তারা বর্ণনা করেছেন কিভাবে এমনকি যদি কেউ গোহত্যা করে, ব্রহ্মহত্যা করে, অথবা যদি গুরুপত্নী গমন করে, এই সমস্ত ঘোরতর যে পাপ, সেই সমস্ত পাপ ক্ষণমাত্রেই দূরীভূত হয়ে যাবে কেবলমাত্র ভগবান নারায়ণের নাম একবার উচ্চারণ করার ফলে। Kapila Dev is also explaining how the Yamadutas are coming, and the person, he's seeing the Yamadutas, he's surrounded by his relatives, and he's seeing the Yamadutas coming to take his subtle body and drag it along the royal road down to the hellish planets. And Kapila Dev is explaining this to Devahuti. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is in great anxiety because 99% of the human population on this planet are doomed to suffering in their next life. তো কপিল দেব বর্ণনা করছেন কিভাবে মানুষ যখন মারা যায় তখন যমদূতরা তার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে এবং তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার তাকে ঘিরে যে শোক প্রকাশ করছে, তো কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না। এইভাবে 99% মানব সমাজ তারা সম্পূর্ণভাবে হতভাগ্য। তারা মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য কোনো রকম উপায় তাদের নেই, যার জন্য ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এসব শ্রবণে তিনি অত্যন্ত চিন্তামগ্ন হচ্ছেন দয়া পরবশ বশত। There's a description of Yudhishthir Maharaj, great devotee of the Lord, and under his rule, the mountains, the rivers, the oceans, they all supplied their annual taxation of pearls and diamonds and precious minerals and fertilizers for the soil. The cow was very happy. Shishichu Smat Vrajan Gavam. The cow was irrigating all the pasturing grounds. Everyone was very happy under the rule of the great king Maharaj Yudhishthir. তো মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন ভগবানের মহান ভক্ত, এবং তার শাসনকালে পর্বতগুলি, সমুদ্রগুলি, নদীগুলি তারা বিভিন্ন রকমের রত্ন আদি, মুক্ত হিরে এবং প্রয়োজনীয় সার, জমির জন্য গাভীরা, তারা এতই সন্তুষ্ট ছিল যে তারা
যে গোচারণ ভূমি, সেই গোচারণ ভূমি তাদের দুধের দ্বারা ভিজে থাকতো, সিক্ত থাকতো। In the purport, Prabhupada is saying, when there is sufficient grains, sufficient milk products, sufficient fruits, sufficient vegetables, what is the need of horrible slaughterhouses and nightclubs and casinos, gambling houses? What is the need of flesh eating? He says, when all these wonderful gifts are being supplied by the Lord himself, what is the use? This is simply a civilization of hogs and dogs. That's how he ends his purport. শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উনি বলছেন যে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণের শস্য থাকবে, দুধ থাকবে এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, সবজি ইত্যাদি থাকবে, তখন এই জঘন্য কসাইখানার কি প্রয়োজন রয়েছে এবং বিভিন্ন রকমের যে সমস্ত যে পানশালা বা বিভিন্ন রকমের জুয়া খেলার যে ক্যাসিনো ইত্যাদি, এই সমস্ত কিছু প্রয়োজন নেই। এগুলি কেবলমাত্র যে সমস্ত মানুষেরা অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণী, যাদের জীবনযাত্রা শূকর এবং কুকুরদের মতন, তারাই কেবলমাত্র এই রকম ধরনের জঘন্য জীবনযাত্রায় লিপ্ত হতে চায়। I think we're getting two classes here simultaneously. So, we should not underestimate the power of this holy name. তাই আমাদের যে হরিনামের যে মহাবল, তা কখনো অস্বীকার করা উচিত নয় বা কম ভাবা উচিত নয়। The Lord is personally, for the age of Kali, invested all his potencies, sarvasya shaktir vividhaiva shriyate, all his potencies you can imagine. He's in every atom, between the atoms. At the same time, he's in Goloka Vrindavan. All his powers, power of destruction, power of creation, all that is contained in this Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ভগবান তিনি তার সমস্ত শক্তি এই কলিযুগের জন্য তিনি এই হরিনামের মধ্যে নিহিত করেছেন। তা তিনি সর্বব্যাপ্ত, তিনি অণুর মধ্যে রয়েছে, অণুর বাইরে রয়েছে, অণুর মাঝে রয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, তার যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক্ষমতা, এই যে সমস্ত তার শক্তি, সমস্ত শক্তি তিনি তার এই নামের মধ্যে তিনি নিহিত করেছেন, নামের মধ্যে তিনি দিয়েছেন। এই একমাত্র এই যে মহামন্ত্র, এই মহামন্ত্রের মধ্যে সমস্ত শক্তি বিদ্যমান। তাই এই মহামন্ত্র আমাদের সকলের উচ্চারণ করা উচিত। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Srila Prabhupada has given his guarantee. You simply follow this simple process. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়েছেন, আমরা কেবলমাত্র এই সরল পন্থা অনুসরণ করব। Avoid the four sinful activities of Kali Yuga and chant your 16 rounds every day, and you grab on to Prabhupada's dhoti, and he guarantees, he's given his guarantee. He'll take you back to the spiritual world where you'll dance with Lord Krishna and the cowherd boys and the parents, the elderly gopas and gopis, and you'll observe Lord Krishna and all his devotees in Goloka Vrindavan. This is the goal of our lives. Hare Krishna. শিল প্রভুপাদ তিনি বলেছেন যে আমাদের 4টে নিয়ম পালন করা উচিত এই কলিযুগের জন্য, এবং আমাদের খুব সুন্দরভাবে 16 মালা জপ করা উচিত। এবং যদি আমরা তা করি তাহলে আমরা শিল প্রভুপাদের ধুতি আঁকড়ে থাকতে পারি, তার আঁচল আঁকড়ে থাকতে পারি। এবং শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে আমরা কৃষ্ণের সাথে আবার পুনরায় কৃষ্ণ সমীপে গমন করে তার সাথে নৃত্য করতে পারবো, এবং যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ গোপ গোপিকাগণ রয়েছেন তাদের আশীর্বাদ লাভ করতে পারবো, এবং কৃষ্ণ তার সমস্ত যে ভক্তগণ রয়েছেন সমস্ত ভক্তদের সাথে আমরা মিলিত হতে পারবো। এটা শিল প্রভুপাদের গ্যারান্টি। Thank you very much. আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ।
We have 2 minutes for a quick question. আমাদের 2 মিনিট রয়েছে একটা তড়িৎ প্রশ্নের জন্য। Any question? One person has a question. Hare Krishna, very nicely presented. Hare Krishna. Dandot Pranam Prabhu. So, what will be the destination of those who don't follow the Chaitanya Mahaprabhu system of chanting the Yoga Dharma, chanting the holy names of the Lord, Hare Krishna Mahamantra? যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত যোগ ধর্মের যে পদ্ধতি অনুসরণ করে না তাদের কি গতি হবে? If a person refuses to follow the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, all the other Sampradayas have been consolidated in by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puri. If they refuse to take this mercy from the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, they're very unfortunate. However, we can give them unknown, ajnana sukriti, we can give them some unknown benefits. If Prabhupada said if they touch my book, their lives can become perfect. When we distribute prasadam, that foodstuffs, Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he took the foodstuffs, he said this is mixed with the saliva of Lord Krishna. He said that in the pastime with Kalidas in Chaitanya Charitamrita. So when they get prasadam, they're getting Krishna. When the holy name of the Lord enters their ears, their hearts become purified. So in this way, we take all risks. All risks. We're not afraid of death. Abhayam Shatmashamchu. We're not afraid to die. We'll take all risks to distribute love of God, this prema that's given in the holy names, to all those who are fit or unfit. Panchatattva was willing to give to everyone, including Jagai Madai. So that is the spirit of Lord Chaitanya's movement. Give it to anyone and everyone, even the animal killers, the murderers, anyone will get the mercy. We simply have to try to do this and give them, force them. তো আমাদের এই যে ব্রহ্মবাদ্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়ে যারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত যারা তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, কিন্তু যারা এই সম্প্রদায় ভুক্ত নন, চৈতন্য মহাপ্রভু সবার জন্য অত্যন্ত সরল করে দিয়েছেন মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারা যে সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যারা সেটা পাচ্ছে না তারা অভাগা, এই ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে পারি তাদেরকে অজ্ঞাত স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য। শিল প্রভুপাদ বলেছেন যদি কেউ আমার গ্রন্থ স্পর্শ করে তাহলে তারা অজ্ঞাত স্বীকৃতি পাবে। তো আমরা গ্রন্থ দিতে পারি, আমরা প্রসাদ বিতরণ করতে পারি। চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রয়েছে কালাকৃষ্ণ দাসের প্রসঙ্গে যে মহাপ্রভু বলছেন যে এই প্রসাদের মধ্যে কৃষ্ণের লালা মিশ্রিত রয়েছে, অতএব তারা যদি প্রসাদ লাভ করে তাদের কৃষ্ণ লাভ হবে, কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন প্রসাদ। ঠিক তেমনি যদি তারা যদি নাম করে, হরি নাম করে, তাহলে তাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হবে। তো আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, ঝুঁকি নিতে হবে এবং ঝুঁকি নিয়ে আমাদেরকে এই প্রচার করতে হবে। এটা চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন এবং এই প্রচার যদি আমরা করি, চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষত্ব তিনি কোনো যোগ্য অযোগ্য কাউকে তিনি দেখাননি, তিনি সবাইকে তিনি এই ভগবত প্রেম দিতে চেয়েছেন সবাইকে, এমনকি যারা পশুহন্তা, যারা পশু হত্যাকারী বা যারা অন্যান্য আরও অধম সবাইকে তিনি এই ভগবত প্রেম বিতরণ করেছেন। If we do this with great determination, one day Krishna will come and say, I am yours. যদি আমরা ভীষণ ডিটারমিনেশন নিয়ে যদি আমরা এটা করি, হ্যাঁ, তাহলে একদিন কৃষ্ণ আমাদের কাছে আসবেন, এসে বলবেন হে ভক্ত আমি তোমার। হরি বল।
Thank you very much. His Grace Kripamaya Prabhu. Sripad Kripamaya Prabhu ki jai. Sripad Kripa Nidhi Prabhu ki jai. I'm sorry. Hare Krishna. Sorry for translating as your class and taking half of your time. I'm sorry. Hare Krishna. Hare Krishna.